So now let us start. First, let us introduce. So all of you please tell your name, a college, and a percentage. Say, what is your name? At present, you are in which college? Revensa University. Next, Sigra Shira. Okay. Next. College. Revensa. Next. Next. Okay. So almost I think 90% all of you are from Revensa College. So now like whatever introduction we did, अच्छा English to English बुझिबो ना English रो ओडिया बुझिबो ना ओडिया रे ट्रांसलेट करिया पड़िबो को पर्सनल प्रॉब्लम समस्त कहिबो English to English all of you can understand हां ओडिया के टिके ओडिया ट्रांसलेशन चाहू चाह हाथ टेक हां ठीक है देयर इज नो प्रॉब्लम so now before starting anything since you all have like taken admission in class 2 arts first year. So before entering into anything, first of all, like what we have to do, we have to follow certain like social activities, certain cultural activities. Like first, what I did, we introduce ourselves. Okay. So now, like today, this class is our English class. So as you know, like English like is a foreign language. So in due course of time, what has happened? Now you are in class 2, first year. You will be moving to second year, class 3, PG. Like when you will be going for higher qualifications. So definitely, English is a language which it will establish you all in a higher position. So that is why the knowledge of English is very vital, not only for you, but also for your knowledge and future life. So that is why, so depth of English means English vocabulary, translation, grammar, like how to write an essay, application. So all those things are equally important. So unless you have like what depth on English, see undoubtedly you all have passed class 2, sorry, you all have passed class 10 examinations, maybe from Board of Secondary Education. Some of you must be from ICSE, some of you must be CBSE, but English like structure, grammar, vocabulary, so you must be having all those problems. Am I clear? माने तमे जिते पास कले सुधा से एचएससी हो आईसीएसई हो कि सीबीएसई हो इंग्लिश रे जते बले डेप्थ नॉलेज जनकर न थाए सो डेफिनेटली इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. Am I clear? ठीक ना नहीं? अच्छा. So that is why, so today like we'll be learning about sentence. Who can say the definition of a sentence? Suppose what I am speaking, it is a sentence. Whether when we translate it to either in Odia or Bengali or any other language, so that is what is the problem. So that is what we have to do, like what we have to coordinate. Suppose we can say the definition of a sentence. Say. Okay. Any other definition? Any other definition? A group of words making a meaningful. Negi Subhuji, Sanjay, Siddharth, Sushant. Negi. Hello. आज्ञा सर शुभुची. अच्छा ठीक है. Reply दो है ना. So now you understood. Sit down. Voice टिके कोट हो सर सेटा. कौन करे बाबा?
वॉइस कट हो सर बेले बेले अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम ना मो रिकॉर्डिंग भी करछि से पठे दे मो मोबाइल So like आज्ञा before entering into the topic, since you all have recently just been admitted to +2 first year, so you must have a strong base on English. Whether you are going for higher studies or let us say +3, PG or any other like IAS, OS, so English is must. That means not that like what ordinary English, you must have depth on English language. So as she told, when a group of words collectively make a meaningful sentence. Any other definition who can say? Any other? So a group of words, when it make a either meaningful sentence or make a sense. For example, suppose let me write there. I am a teacher. Okay. I am a professor. That means after I wrote down these two sentences, at least what you must have understood something. That means in your brain, something must have entered. माने मु जेतेबेले एटा कहिली तम समस्तक ब्रेन रे निश्चित किछि ओटे एंटर करिथिबो. सपोज आई एम ए टीचर, सो यू अंडरस्टूड. आई एम ए प्रोफेसर, सो दैट मीन्स व्हाट हैपेंड आफ्टर ए वर्बल एक्सप्रेशन. मु जोटा कहिली पार्टी रे सेटा को आमे इंग्लिश रे कहूचे वर्बल एक्सप्रेशन. ए जो वर्बल एक्सप्रेशन हल्ला परे you have understood that words are told. Am I right? Understood? Now suppose now I am writing another sentences. Now suppose he college Apple Road. So do you understand anything from the second sentences? He college Apple Road. Do you collect some meaning? Means say, do you get some sense? Do you get some meaningful ideas? Does something enter in your mind? Something माने तम ब्रेन रे किछि गोटे एंटर कला कि नहीं. So he college Apple Road means say as we told, like what? A group of words collectively, when it makes a sense or meaningful understand. माने केते गुडा को वर्ड मिसी आम ब्रेन रे किछि गोटे मीनिंगफुल जिनिस हमकु कोन करे इन्फॉर्मेशन दिए, आमे ताको सेंटेंस कहू. So in the second case what happened? He college Apple Road. So in the second sentences, words are there. See here. He is a word, college is a word, Apple is a word, road is a word. This is also a group of sentences. Collectively, I have written here. And in the first two sentences, these are also group of C. This is one. This is another word. This is another word. This is another word. So in the first two cases, we are getting a complete meaningful sentences. Whereas in the second case, even though group of words are collectively assembled together, but we are not getting any meaning. Am I correct? बुझिला समझते? ताहले काहाकू सेंटेंस कुहा जाए, काहाकू कुहा जाए, काहाकू कहिबाने जानिलो. Again, like especially for the depth of English माने जी सबु किछि जाने. एबे हमर लोक अछंदी इंजीनियर थिबे, डॉक्टर थिबे, लेक्चरर थिबे, भलो ऑफिसर थिबे, किंतु भूल इंग्लिश कहउथिबे. जानछ ना नाही?
एबे भी मन कर रेभेन्सा रु सेठू +3 पास करथिबे पीजी कंप्लीट करथिबे किंतु इंग्लिश कहि पार नथिबे am I क्लियर मु ठीक ना नाही एबे रिसेंटली मा गोटे जगह इंग्लिश क्लास नउथिली आज हला कि बारे शुक्रवार बुधवार गोटे जगह नउथिली सेठू रेभेन्सा रे जणे रेभेन्सा पास आउट करचंती पीजी सी वाज टेकिंग क्लास देयर मु भी सेठी क्लास नउथी किंतु तांकर डेप्थ नाही ग्रामर से पढ़े परिबे ऑलराइट तामाने सो नाउ यू पीपल माने तमे समझते यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द डेप्थ ऑफ इंग्लिश that is quite vital for future development. So now what we understood, when a group of words collectively we express or write and it must give a meaningful understanding or it should give certain sense माने सेई word गुडाको collectively लेखिला परे आमे जदी किछि सेथुर गोटे कोन तार गोटे किछि अर्थ बुझी पारुथिबा ताकू आमे सेंटेंस कहबा ऑलराइट सो नाउ फॉर मेकिंग ए सेंटेंस सी आई इज ए नाउन ऑलराइट am is a present tense verb एटा के कोन कहि परिबो तम भितरु ए को हमें कोन कहबा हां को बस को articles में हला while speaking we have to be very clear article so a hela article teacher is also a noun so that means in the first sentences two nouns are there one verb is there one article is there so that means to make a complete sentences we should have number of like what meaningful words and without any one of these a sentences will be incomplete ambiguous confused माने आमे जितबेले गोटे सेंटेंस लिखुचे से सेंटेंस रे जदी आमे इधर नाउन हो वर्ब हो एडवर्ब हो एडजेक्टिव हो आर्टिकल हो whether it is preposition whether it is conjunction whether it is narration whether active voice passive voice whatever if any one of the things are missing so definitely it will be giving a like what quite a like what confused state of mind तामाने आमे बुझिले कोन इंग्लिश रो डेप्थ होबा को हेले everybody should have thorough not only on grammar but also on the English translation English transformation English writing English speaking English like what like rewriting English conversation English like speaking which is known as spoken English so that is why so from these sentences we understood here this is a word this is another word this is another word this is another word so collectively it gives a meaningful idea that means in our brain collectively we understood a certain meaning now let us come to the second one. In the second one what happens he is also a noun then college is a noun then apple is a noun and road is a noun so that means in the second sentences there are 4 words are collectively written but it does not give any reflection any idea any thought in our mind so that our brain will be receiving certain things after writing a particular sentence ame eta lekhila pare ame kichi idea paile ki paile so that means you understood that for a complete meaningful sentence meaningful ideas meaningful thoughts everybody should have a strong base on English right from the beginning तमे जेहेतु +2 फर्स्ट ईयर आसीच तेणु एउठू डेप्थ आसीबा तेणु आमे नाउ लेट्स गो टू द बुक को जिबा तमरो एटा होची इनवाइटेस इंग्लिश 4 समस्त पाखर बही थिबो अछि हां
by tense patterns, page 19. Page 19, tense pattern. All right. Tense pattern. All right. Means say, you all know generally whatever we do, whatever like it has gone, whatever it will be coming. So that is known as tense. So basically, we are having how many tenses? 3 tenses. So those are present, past, and future. All right. So that means these are the 3 different tenses which signifies, which reflects the present idea, past idea, and future what is going to happen. So again, suppose now let us come to a present tense. So in present tense, like we are having 4 different time concepts and activities. So 4 different time concepts and activities. Suppose now let us come to present. In present tense, we have indefinite. Second one is imperfect. Third one is perfect. Fourth one is perfect continuous. This imperfect we can say progressive. All right. So that means in present tense, we are having 4 different activities. The first one is indefinite. Indefinite means the thing, the activities which are not definite. जो जिनिसटा माने sure नुहे. All right, it's not completed. That is known as indefinite. आमे जेमती definite रो opposite टा कहूचे indefinite. Now imperfect. Imperfect सेमती perfect रो opposite हला imperfect. Suppose anything which is sure, which is concrete, so that is known as perfect tense. But imperfect means opposite of perfect tense, and imperfect tense that is known as progressive or continuous. Progressive or continuous. So that means from the second one, what we understood, any activities which is continuing, which is in progressive form, माने कौन सी काम से चली ची, चालू अच्छी, progress करूची, so that is known as imperfect or progressive or continuous form. Then third one is perfect. So in perfect tense what has happened? Anything which has already been completed. है सेट complete है ये. So that is है. Now in your syllabus, chapter 2, tense patterns, unit 1, the present simple and present progressive, that is there in the syllabus. तमे syllabus कौन जानी चो समझते? जानी चो? किना किए जाने ना? कहीं ना जेहेतु वर्तमान स्कूल रो recently आसी चो, तमरो plus 2 first year रे, there are certain questions. Invitation 1, 2, 3, 4 तमरो चारिटा book first year second year cover up हबो. Then Vartaman, now let us come to this one. The present simple and present progressive. Unit 1. Present
simple and present progressive. All right. So now we'll be dealing with two different tense patterns of present tense. Present simple, present progressive. Acha, who can say what is the another substitute meaning of present progressive? Present progressive tense रा आउ गोटे substitute meaning कौन है पारे? Substitute word कौन है पारे? के कहबो? मुझे एमती कहली वर्तमान एठी तमरो सिलेबस रे अछि कोन? प्रेजेंट सिंपल अछि आउ एठी अछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. So my question is, who can say another substitute word for present progressive? Present progressive ପାଇଁ substitute word, substitute माने सेही भली word, से एका meaning आसुथिबा word के कहि परिबो? देखो एटी प्रॉब्लम रहिला जेहेतु फर्स्ट ईयर आसीच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मु कहि सारची ऑलरेडी कहनी ता प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव, इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस or you can say present imperfect or you can say present progressive. So this is there in the syllabus. Now suppose let us come to simple present. So simple present means like suppose I teach in the class. In the classroom. Number one. Number two, she does her work. Number three, I eat rice every day. All right. So now let us see. In present simple, सुना पिला एठी मो तुमको आइडिया उडा कहूची ए स्टेज रे you have to be very careful. अच्छा ए स्टेज रे केयरफुल हबो, सिंसियर हबो, भल भावे कंसंट्रेट करी सुनिबो. सुनिले तम ब्रेन रे ही नॉलेज रही जिवो. मु जो वर्तमान जो कहूतिली ए बुधवार गोटे जगह रेभेन्सा जन पीजी कंप्लीट करछन झियटे जन से गोटे जगह जाइथिले पढिया को से इंग्लिश पढे पाले नाही काहे कि प्रॉब्लम काहे प्रॉब्लम होची ए समय रे जंती तमको मु वर्तमान कहिली प्रेजेंट इम्परफेक्ट रो सब्स्टिट्यूट मीनिंग आउ रहिला कोन गोटे प्रेजेंट इम्परफेक्ट आमे कहि परिबा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आमे कहि परिबा एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आल्सो वी कैन से आमे कहि परिबा ना नै. तो से जो रेभेन्सा रो पास आउट हेथिले व्हाई सी कैन नॉट टीच. द प्रॉब्लम इज सी हैज नॉट अंडरस्टूड. तो तमे इति कंसंट्रेट करिवो सुनिबो भलो हाल माने करो एठी आसला नाउ प्रेजेंट सिंपल. In present simple there are three sentences. I teach in the classroom means this particular sentence signifies like I teach in the classroom. Classroom means this work is not completed nor it's going on. ei jo I teach in the classroom ame janile kono e kamota sheso heini ki kamota chaluni ki kamota chaliboni ki chalithila. Am I correct? So that means I teach in the classroom. It is simple sentences, present simple, and as I told before, it is indefinite. It is indefinite. Indefinite means which is not definite, which is not sure, jota complete है नहीं. I teach in the classroom.
we are getting a meaningful idea, meaningful thought. आम ब्रेन को किसी गोटे मीनिंग आसुच आमे किसी बुझी पारुचे किंतु एठी किसी गोटे सेंस कंप्लीट हेइनी तापर सेकंड सेंस हला कोन she does her work, she does her work, let us say regularly, she does her work regularly. So that means this particular sentence says neither it is continuing nor it is finished nor it will be continuing. तमाने आमे सेंस किछि पावने. So since we are not getting any complete sense, complete idea, complete thought sense, it is categorized under simple present or indefinite. आमे जो indefinite कहूचे आमे जो जिनिसटा डेफिनाइट नुहे सेटा हला इंडेफिनाइट माने डेफिनाइट रो अपोजिट हला कोन इंडेफिनाइट ता माने कोनोसी जिनिस गोटे डेफिनाइट नुहे माने इट्स नॉट श्योर. तापर असला हम थर्ड सेंटेंसेस I eat rice every day. So that means these type of sentences it comes under simple present. And there is an exception. देखो हम कहली कोन there is an exception कहली अ exception कहली नाही कहीं कहल an कहला कोन आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल हमर दीटा आर्टिकल अछि गोटा होची an आ गोटा होची दीटा हला डेफिनाइट आर्टिकल ए आउ an हला इंडेफिनाइट आर्टिकल. तेनो एठी हमर असला कोन I eat rice every day. That means from this particular sentences what we understood कोन आमे को बुझिले आमे जानिले जे एई सेंटेंसेस रु आमे जानिले neither it is completed शेष हेनी कि चालू रहिनी कि चालू थिबो. Alright, so that means it is not definite, so hence it is categorized under indefinite sentence. बुझी गला indefinite कोन तो एठी आसे there is one exception, she does her work. That means in place of he or she we have to substitute does. Suppose I teach, I पाखरे हम कोन लगेले teach लगेले किंतु एठी he और she पाखरे this is very like what very fundamental thing. Unless you understand the thing you will not be able to neither express nor translate nor express your ideas in future. माने तमे जदि ठीक रे न बुझि थिबो एटा को इंटरप्रेट करि परिबन माने he आउ she पाखरे एठी हमें does लगेले. does काहे लगेले आमे आकु कहू थर्ड पर्सन singular number. third person singular number because suppose संजय किसी प्रॉब्लम होची संजय देखि ई कोन कहू छ एनी डाउट हला बुझला ठीक ता माने एठी हमर असला एक्सेप्शन असला ही और सी केस रे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अच्छा ही और सी को हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहू छी काहे कहू छी काहे कहू छी के कहि परिबो देखो सब एठी अछि मो पार्टी रो बाहर छी कोन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जोठी थर्ड पर्सन सिंगुलर केस थिबो आमे सेठी डज लगेबा. तेणु वर्तमान मु हेली फर्स्ट पर्सन हैला मु माने कर तुमको कहूची तमे हेला कोन सेकंड पर्सन से बाबू सेठी बसी चंती को बाबू बसचंती से बाबू बसचंती ही सिटिंग देयर ताल थर्ड पर्सन के हेले ही. अंडरस्टूड कांसेप्ट बुझिला. तेणु ही की कह जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. देखो आई यू he, I is singular, you all became plural, he is singular, he is always singular, hence it is known as third person singular number. Alright, now let us come to the C. C is known as
feminine gender and he is known as masculine gender. Feminine कौन masculine कौन जान छी कौन feminine माने को भूल हो सुनो ए स्टेज रे भूल हबो कहना जस्ट क्लास 10 पास करिछ कथा कहिबारे भूल भी रहिबो बुझिबारे भूल रहिबो कांसेप्ट क्लैरिटी रे भूल रहू एटी जेते तमे करेजियस सही साहस करी पचारिबो so that you will be able to accumulate that internal courage which will be helping you in future किए कहबो masculine means what हां को कोना अच्छा आउ के कहबो masculine माने हला पुल्लिंग हला masculine gender feminine gender हला स्त्रीलिंग ता माने एठी हमर सी असला कोन feminine gender तेणु एठी आमे जते बेले कहूचे माने करो मु वर्तमान सेई झियो को इंडिकेट करिवि हैला सेई झियो को तळे इंडिकेट करिवि मु तुम समस्त कहली एठी मु हेली फर्स्ट पर्सन तुमे हेला समस्त ऑल ऑफ यू बिकम सेकंड पर्सन सी हेला थर्ड पर्सन सो नाउ अंडरस्टूड so that means the rule says the English rule says in case of third person singular number whether it is masculine gender or feminine gender we will have to substitute does बुझी गला एथिरे एतिके एक्सेप्शन अच्छा आ किछ नै तापरे हमरो एठी आसीबो माने करो I teach in the classroom so this is a like what this is a simple statement this is a simple assertive sentences are different types positive sentence negative sentence interrogative sentence exclamatory sentence so this sentence we can say I teach in the classroom that means it is a declarative sentence I declare to you all that regularly and generally I teach in the classroom मु जोटा पार्टी रे डिक्लेयर कली बा पार्टी जोटा कहिले this is a simple positive tense which is known as simple assertive or declarative sentence बुझी गलो तापरे एटा को नाउ लेट अस टर्न इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस आपको नेगेटिव करिवा हैला नेगेटिव करिवा के नेगेटिव करि परिबो I teach in the classroom now let us convert these particular sentences into negative form है गला के नेगेटिव करि परिबो किछ नहीं डरो ना बी ओपन ऑनलाइन रे दियो आंसर दियो बी फ्रैंक एलसी एबी ए स्टेज रे जति बुझी जा ना लाइफ आगे बने जीवो ग्रामर टर्म से पास करी ग्रामर सर आपण विश्वास करी I do not teach in the classroom. I do not teach in the I classroom do not teach in the classroom. correct अच्छा what she told I do not teach in the classroom so that means it कौन सिखिलो कहलो देखि कौन सिखिलो do not it did not बसिलानी did ता बसियो कोठी past रे हमरो do आस do did एगुडा पिला बुझ भलो भाबे done do did done do ता आसला कोन present do रो past tense ला did तापर past participle जोटे के हमरो future tense लागिबो done do did done ऐसा बुझी गलो तनो I do not teach in the classroom means like this do not make the complete sentences into negative form are you clear बुझी गलो किंतु एटा पिला बुझी न थांती कोन करंती I not teach कर दियंती I am not teaching कर दियंती इवन तमे जते बड़ा हायर क्वालिफाइड हायर लेवल पे जीव सही मिस्टेक भी करिवो हला देखो मु तुमको सब कहि दउची फ्यूचर प्रॉब्लम गुडा एई प्रॉब्लम ता हुए आई डू नॉट सब बेले मन रखिबो सिंपल प्रेजेंट रे जते बेले हमें क्वेश्चन फॉर्म को आसीबा फास्ट को डू अच्छा एटा को नेगेटिव हला आई डू नॉट टीच इन द क्लासरूम एक गोटे सेंटेंस को तो एनालाइज कर दउ आर नेगेटिव फॉर्म आसला कोन I
do not teach in the classroom. এই जो do not এই जो apostrophe सा बसिचे परे पड़िबा এই जो I do not teach in the classroom এই जो এইটা को आमे लगेले এইটা हला नेगेटिव फॉर्म এইটা हला नेगेटिव फॉर्म माने नहीं अच्छा आरो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑनलाइन पेला तमे इंटरोगेटिव बाहर कला I teach in the classroom तार इंटरोगेटिव फॉर्म ता बाहर कला अच्छा तम भितर के कहबो अच्छा did I teach in the classroom very good did I teach in the classroom आउ कोन do I teach in the classroom very good next one do I teach in the classroom आउ आसु एटा जो आमे पचारुचे परस्पर को आकु इंग्लिश रो गोटे सब्स्टिट्यूट कहू इंटरैक्टिव जते इंटरैक्शन हबो सेते लर्निंग ता हबो तणो डू आई टीच इन द क्लासरूम डिड आई टीच इन द क्लासरूम आउ कोन हे परियो किछ ना भूल हाउ ए स्टेज रे ही भूल होय ताले कोटा परफेक्ट आंसर हबो एटा करेक्ट भला डू आई टीच इन द क्लासरूम so here there is a point amaro grammar ro rule कहूची इंग्लिश ग्रामर केतोडा रूल अछि माने कर जेमते आर्टिकल रे ए कोठी लागिबो आन कोठी लागिबो द कोठी लागिबो हला कि फॉर एग्जांपल आमे कहूचे ए लागे माने आन लागे भावल पूर्वरु हां ना नहीं यूनिवर्सिटी पूर्वरु कोन लागिबा ए एटी एक्सेप्शन आछि सेमति एठी हमर जो आसिला do I teach in the classroom this is correct did ta wrong kahe ki na a did ta amar aschi past form do did done a stage ro बुझ माने don't try to mug it up माने कोन घोसीबा हला माने by hearting माने घोसीबा mug it up माने घोसीबा cramming माने घोसीबा जोटा हमें घोसी दो किंतु अंडरस्टैंडिंग ता होची ब्रेन रे रहिबो केवल मनुष्य मरि गले से ब्रेन रो डिसअपियर करबो so once you have understood it will never vanish from your brain ता माने एउठु आसिला हमरो do did done आसिला do ता प्रेजेंट फॉर्म रहला did ता पास्ट फॉर्म रहला तनो do I teach in the classroom हे गेला इंटरोगेटिव रा आउ कोन एठी रहला there should be a question mark yes or no अच्छा तापरे हमरो नेक्स्ट अछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मु तमर सिलेबस अनुसार जाउची हला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के जिबा